da kasancewa da ni a wani makon. So abinda zamu yi a wannan makon shine ba komai zamu kira ba kamar yadda muka saba kira a makonnin da suka gabata. So amma abinda zamu yi a wannan makon shi ma yana da matukar amfani. Wannan bulb din da kuke gani a hannuna wato kwan wuta, so ya tashi aiki, yana nufin ya lalace. Abinda zamu yi a wannan makon shine zamu tayar da shi domin a ci gaba da amfani da shi. So da haka idan kana da kwan wutan da ya lalace, wannan bidiyon shine dace da a ce ka kalla. So wurin gyara wannan kwan wuta abinda muke da bukata shine abu guda biyu ne kawai. Abu na farko shine aluminium, sannan sellotape. So sai kuma kayan aikin da zamu yi amfani da su ma abu guda biyu, da cutting knife da kuma pika gara ana, sai kuma lamfodan da zamu gwada da shi idan mun gama gyara bulb din namu. Idan zuwan ka na farko kenan YouTube channel mai suna Arewa Fasaha, to ka manta ka danna subscribe sannan kuma ka ba mu like saboda mu rika kasancewa da kai a kowane mako. Bari mu fuskanci aikin mu na wannan mako. So yanzu nan wannan shine bulb din mu a lokacin da baya aiki, zamu dora shi a lamfoda. Kun gani bai kawo ba, bai da kyau. So yanzu nan zamu cire shi daga cikin lamfoda, sai mu bude shi kamar haka. So bayan mun bude shi zamu sake mai da shi a jikin lamfoda namu mu dora shi. So lamfoda naka ya kasance na jikin wuta. So bayan mun daura shi sai mu dauko pika namu, wannan shine pika dina. So ta gurin da zan rike zan sa mai sellotape kamar haka, nade shi. So zan nade shi da kyau saboda wutan da zamu taba da shi kuma karfe ne. So zamu yi hakan ne saboda kada wutan ya ja ni. So bayan mun nade shi sai mu dauko ainihin bulb din mu da muka sa a cikin lamfoda. So zamu bi ainihin bulbs din daya bayan daya, muna gwada su kamar haka. So haka zamu ta bin su daya bayan daya har mu samu ta inda matsalan yake. So ba wannan bane, bari mu gwada wannan shi ma. Har yanzu dai ba shi bane. So ba wannan bane shi ma. Sura mara guda ɗaya da ya rage mu jaraba. So kuma shine wannan. So bari mu jaraba shi ma gani. Aha, mun gano bakin zaren. So a tanan shine matsalan yake. So idan ka dan ma duba da kyau, bulb din za ku ga ya baki, ya kone. So kone wanda yayi shine yake hana wutan da yake ainihin yawo a cikin bulb din ya kai masoran. So yanzu abin da zamu cire shi daga ainihin jikin lamfoda din. Bayan mun cire shi kamar haka, so zan dauko cutting knife namu, sai mu yanka ainihin kafafuwan bulb din kamar dai haka yanda kuka ga na fara yanka shi nan. So haka zan dan tacin shi kadan kadan har kafan ya fita daga cikin ainihin bulb din gabaki daya. So kafa da yanna ya fita, sura wannan yawa shi ma din da ya kusa fita, yawa ya fita. So zamu cire shi kamar dai haka. So kamar dai haka yana kuka na cire shi nan, haka za ku cire shi idan kuka gano wanda bai da kyau. So sannan zamu dauko aluminium din na ce muku zamu yi amfani da shi, sai mu yanka shi kamar haka. So zamu dauko sellotape sai mu manna aluminium din a jikin sellotape din. So zamu dan yanka sellotape din saboda mu dan samu ya fita a seti. So zamu rarrage ma ainihin sellotape din tsawo, sai mu yanka shi kamar haka. Bayan mun yanka shi zamu dauko shi mu sashi a ainihin inda muka cire bulb din nan namu. So kamar haka da yanda kuga ina manna shin nan. So zamu daddana shi da kyau saboda ya kwanta da kyau. Bayan mun sa shi kamar haka zamu ƙara dauko lamfoda din mu jarraba aikin namu mu gani idan yayi. Aha, mun samo shi.
aiki ya kyau. Idan muka duba ta inda bai kawo wutan nan ba, so inda muka cire bulb din namu kenan. Wow, kuma ya dai. So yanzu zan kwance shi sai mu ɗauko ainihin roban bulb din sai mu mayar da shi a jiki. So wannan shine yadda zaka gyara bulb ɗinka in kana da bulb ɗin da ya lalace. Gani bidiyon mu na wannan mako ba wani bidiyo bane mai tsawo, sannan kuma na muka kawo ƙarshen bidiyon mu na wannan mako. Amma dai da na gaya muku kaka manta ka danna subscribe sannan kuma ka ba mu like. Sai na ga ku a mako na gaba.